Irene, once a woman who also attended this training of parenting for respectability. How did it impact you and your family? Do you see any change, and what would you advise other parents to follow? That's suit? what I'm going to. First of all, at first I was not the way I am looking nowadays. I am looking now because I used to be tough on my children. I thought maybe if I train them with harsh words, or maybe if I beat them, that's the way they will be good at school, they will do something that please me. But after this training, I realized that I should change and make friends with them so that they understand who they are. And also when we are planning for our family, I should also involve them. So that my children are now coping up. And also in my class, I thought maybe I'm the only center of information. I used not to give them time to speak out their mind. So after this training, I become someone who is friendly with them. And now if you go to my class, you find pupils speak freely and they speak up their mind. You get a way also of helping them. Thank you. I beg to stop here. Thank you, Honorable Member. Let me have you, Honorable Member, to come and tell us why did you come up with this and how it has helped impact the parents. Yes, 3 minutes for each, unfortunately. Yeah, thank you, Madam Speaker. Members in the House, protocol observed. My name is Achiro Stella. I'm the Senior Community Development Officer for the district. In my department, I handle issues regarding culture, community development, and gender activities. Within the same Department of Community-Based Services, we have the Office of the Probation Officer that directly looks at issues relating to children and the families. Also within the same department, we have the Office of the Labor Officer who looks at all issues relating to labor. Are they in the House today or you're representing them? I will speak across. Okay, thank you. Yeah, so we have our colleagues within the room. I know when time comes, they will say a word or two. But for now, I'll make a brief presentation relating to our activities. Madam Speaker, as you are aware, issues regarding gender-based violence and child abuse go hand in hand, they're interrelated. And as I said, the various sectors within the district handle all these issues. So there's no a clear cut between a child protection issue and a gender-based violence issue. These issues go hand in hand. That is why I can make the presentation for my other colleagues. As a Muru District local government, we are experiencing a high rate of teenage pregnancy, which came out clearly in COW's remarks. For the past quarter, it was recorded at 21%. Now, if we look at the national rate, it's at 25%. That still doesn't give us the heads up to say we are doing well. The rates are fluctuating. In the first quarter, we had 19% of teenage pregnancies. Second quarter was 21, and we're still at 21, meaning there's a rise from 19% to 21. And our fear is that the figures may go a little bit up. Now, these are all issues that relate to parenting within our communities. Within our communities, we have a lot of issues reported regarding child neglect. I'm glad that several parents have come up here and talked on issues regarding child neglect. Now, child neglect affects our education system directly, and that is why we have several programs that have come on board to help support the district and the community of Amuru to improve on certain issues. And Parenting for Respectability is one of the programs that has come to join hands
with Amuru District Local Government. Makerere University, through the Child Health Development Center, came up with this program, like we've had, being implemented within the district in the 4 sub-counties of Opara, Lamogi, Amuru sub-county, and Lamogi sub-county. In these sub-counties, we've had a number of parents benefiting from the program. And Madam Speaker, you can attest to that. We've had a number of them testifying of how the program has been helpful to them. Also, with the help of Makerere University and other universities, researchers have come up that have helped guide in policy development and guidelines that have greatly benefited the government of Uganda through the Ministry of Gender, Labour and Social Development, and Amuru District has a direct beneficiary. We are very privileged to work hand in hand with Makerere University in this program to bring a positive change within our community. As we speak, in the communities where the program has been implemented, we've recorded tremendous change of attitudes of the parents in positive disciplining of their children. There's a tremendous reduction in the level of gender-based violence within these communities. And then there's improved school enrollment for children in these communities. We are very glad that this program has come up to help and support the parents of this district. However, we still have a lot of other issues that are directly affecting the community of Amuru, gender-based violence being one of them. Our appeal is to all the stakeholders within the district to work hand in hand to make our homes a safe space for our children, because it all begins from home before they can go to school and do what they're supposed to be doing in school. This is my plea. Thank you. Thank you very much, Honorable Member, for that submission. You said you're speaking for the whole department, and that was it, right? Do you have another submission from you, sir? That was a Sam Stella. That was a Sam from the department. Thank you so much for watching NTV People's Parliament. For those that are watching from home, we have been in Amuru District. We have discussed issues ranging from those affecting children in the education sector, but we didn't leave out the core of parenting, because this starts from home, how are parents engaged in the lives of their children directly before they send them to school. Thank you so much for following us until this hour. By the powers vested in me, I adjourn this house until next time. Njozayoza NTV olw'okuweza emyaka 20 obuweereza buno. Naliko ku NTV kumala emyaka 5, 2014 faka 2019. Era nenyumiriza nnyo mu kaseera ke naliyo, nakula mu byamawulire, nazuula ebintu bingi, nategeera abantu bangi, era NTV yampa platform sobola okumanyika eyeggwanga n'okulondoola ebintu ebyenjawulo. Zitalk shows nakolanga ebyamawulire naki mu politics, ndowooza ensonga lwaki kati nina mu politics. Naye twaliyo akaseera era bingi ebyatunyumira. Nakolanga morning show ne bannange nga tukeera okwo ne tukuba kelele tunyumira, twanyumirwanga nnyo show yaffe eyo nnyo. N'ebirala of course eventually nva ku morning show n'entandika ebyamawulire n'ebirala. Naye kaseera ke nakola ku NTV kaali kanjawulomuko. Amawulire nagayingira 2006 era nakolera media houses ez'enjawulo. Naye bwe natuuka ku NTV kyali kyanjawulo kubanga eno yali platform nnene nga singa ebya bulijjo ogenda okukola talk show olina okubanga weeteeseteese obulungi, okoze research n'ebirala kubanga abantu bakusuubiramu kinene nnyo. So tubayozaayoza emyaka 20 gano tekabadde tegibadde myangu.
kuba ne bwe naliyo ng'oluusi eno babaggala ne babaswitchinga off ne babatiisatiisa nga tomanyi oba enkya tuvaako ku mpewo baki bwe bityo naye byonna mbigumidde. Message nyinza okubawa nga NTV musigale nga muli eddoboozi eryo ery'amazima. Bannayuganda lye basinga okwagalira ddala. Abantu balinda amawulire ga NTV ku ssaawa emu ku ssaawa ssatu kubanga bamanyi nti ekituufu kiva wano ku NTV si walala. Era n'abalala aboogerera amafuukuule era nabo baba baagala mazima baswitchingako channel zammwe nga Nation Media. Ofuna mawulire gakagwawo oba streaming efirimu yo gy'osinga okwagala n'ebirala bingi nnyo buli wiiki ku 10 zokka nga kugirako ne data wa GB 10 kati osobola okulaba TV zonna ez'omu Uganda kw'ossa n'okuwuliza radio zonna live nga tosobola okuzzaamu emabega okurekodinga okuyimirizaamu ngamba ka pause ate n'oddamu n'ogizannya kati tokyalina kiweeraliikirira kuba amasannyalaze ne bwe gagenda oba ng'olina woolaze yo TV channels app yajja okukusootinga kati nno ne jaribu waffe owa bulijjo ofuna eddakiika 10 ez'okustreamingira ku bwereere buli lunaku enkola nyangu ejjudde essanyu ng'ate engeri gy'olaba ebikunyumira byonna ku muwendo gya wansi akadde konna wonna w'oli downloadinga UTV channels app olwaleero onyumirwe bikusanyusa okutali kkomo. Be it work stress, cold and congestion, sun exposure, or long hours of sitting, Amrutanjan Dragon relieves you from all kinds of pain. Dragon Pain Balm, powered with 10 herbs and aroma oils. Back pain roll-on, infused with capsaicin for hot action heat therapy. And roll-on with extra menthol, brings cooling freshness for instant comfort. For fast, effective relief, use the balm at home and the roll-on on the go. Amru Tanchan Dragon, pain experts for over 130 years. Abantu abasinga beebuuza ekibuuzo kino. Lwaki bwe nsasu ya trading license sasulirako emitwalo 5 egya local service tax? Naye ate aba UR abazze wano nabo bansuubira okusasula income tax. Wano mba sisasudde misolo mirundi 2. Kino nno si kituufu n'akamu. Omusolo gwe wasasulira ku trading license gwe gwa local service tax era gukuŋŋaanyizibwa ne guddizibwa mu kitundu ky'okukikulaakulanya. Jjukira nti omusolo ku nnyingiza ya bizinensi yo ogwa income tax gukuŋŋaanyizibwa Uganda Revenue Authority okusinziira ku magoba oba ettunzi erya bizinensi eyo. Kino nno kifaanaganako nga landlord bw'asasula obusuulu ku kizimbe ate oluvannyuma n'asasula omusolo ku nnyingiza eggyibwa mu kizimbe kye kimu mu bapangisa. Ono ye rental income tax. N'olwekyo ng'omukozi wa business saamuli taani osasula omusolo gwo nga 3 ogw'omukaaga 2026 terunnayita kijja kuyamba okwewala engassi n'amagoba. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. I found a mattress, comfy and quality, Rose foam, so durable. I wake up energized and stress-free. Rose foam, my world of happiness. A peaceful sleep prolongs life. Do you feel backaches or sleep disorder? Change your lifestyle by making the best choice to have a Rose foam mattress for you and family. All types are available. I'm stuck on you today, tomorrow, and forever. Rose foam, your family mattress. Rose foam, a world of beautiful dreams. NTV, turning on your world.
Butelev NTV kisawe munkwaniriza bwe balina gyonna gyesobodde okuba ng'otuusaako engalo olunaku olwaleero olunaku lwa mukaaga nga bulijjo tutandika n'emitwe emikulu ate oluvannyuma n'embeera nga nkutegeeza ebyo ebadde gy'otabadde olunaku olwaleero gino gy'emitwe emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Samulitani era osasule n'omusolo gukubangibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug oyambibwe. Ebikolo Wangadya agamba embeera y'eddembe ly'obuntu mu ggwanga simbi ng'abamu bwe babyogerako. Asabye ebitongole by'okwerinda okwewala ebikolwa ebisajjula embeera. Bw'wabaawo omuntu yenna bwe batutte kimenya amateeka okumusibira ko ekitali gazetted. Obubbi bw'emmotoka bweyongedde mu ggwanga. Omu ku baali babwenyigiddemu ayogera obukodyo bwe bakozesanga. Naye we watutegedde nti ya alamu tujja na gundi magnet. Ebikolwa bya Kyambogo University byebyo bye tusobola okusummarizinga nga institutional academic terrorism. Abamu ku baali abayizi e Kyambogo beekubidde enduulu olw'essomo lye baasoma okukyangibwa ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize. Bamaze emyaka 7 nga tebafuna abakiina yadde omulimu. Egomba waliwo omwana akwatiddwa lwa kwekobaana n'ababadde baagala okubba ettaka lya kitaawe. Era olaba wano bonna bazze bookeza ebintu byaffe babyonoonye. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Oboli n'omusolo amagoba n'engasse ebikubanjibwa okutuuka nga 3 ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye Samulitani era osasule n'omusolo gukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA at www.ura.go.ug. NTV kusawemo nyongero kwaniza nze Patrick Mukasa. Obubbi bw'emmotoka gwe gumu ku misango ekyatakuza poliisi emitwe nga omwaka oguwedde gwokka mmotoka 875 ze zabbibwa yadde nga 6 ku zo zaanunulwa. Kakati olunaku olwayo tukuleetedde emboozi y'omu ku basajja abaali beefuddemu mu kubba mmotoka wabula oluvannyuma lw'okumala emyaka 10 mu kkomera n'asalawo ave ku muze guno mpozzi n'okuyamba banne abaagulimu okutandika obulamu obupya. Regan Mugarura atubuulidde ku bukodyo ye ne banne bwe baakozesanga okubba emmotoka ebiseera ebyo. Kati ng'ebibonerezo bino bw'oba ng'olina emmotoka eri Luweero nga kirufu wagitwalayo oba olina emmundu eri Luweero. Regan Mugarura mu mboozi eno yantegeezezza nti ekkomera alitandika wa myaka 17. Mbu wano kyava ku kuyingirira muze ogw'okusomola n'okunyakula ebitali bibye olw'okwegomba. Naye ng'abantu b'ensoma nabo nga baana babagagga. Kati n'enkula nga ndi mu mbeera ey'okwegomba nga seetuusaako ebintu ebisinga. Ebyembi omuze guno yagutandikira ku byawaka. Kati mu secondary awo muzeeyi n'antwala Saidi Zaiganga. Saidi Zaiganga bwe natuukayo obulamu ne busigala era nga bwe bumu bwa kuyiribaani nziba kino nziba obugaali nziba ki naye nga byonna mbikola nga nina kwetuusaako abaana bye balina kwa abaana be nasomanga nabo bali baana babagagga. Omwana obutawaba nga alaba kitaawe yawalirizibwa okumukuba ekkomera era agamba nti eno gyakwataganira n'ababbi kkungwa abamwongeramu obukodyo n'okumukakanyaza omutima. Muzeeyi yakikola nga ayagala neetonde deni anzijeyo. Bwe natuukayo omusajja n'angamba n'oba otasoma obugagga obufunye. So gw'oli ate olina omukisa nti bakuleesa oli mwana muto ogenda kuba sharp n'okusingawo.
ng'afulumye eyali anyakula obuntu obutonotono ku luno yatandikira mu kutegula mmotoka. Kati nambuulira nti tugenda ngenda kuyigiriza engeri gye batwalamu amamotoka. Obeere ng'osome ogenda okumalako ng'oredde olina kalina. Awo nali mu siniya ya kusatu. Muzeeyi we yansibira omulundi ogwo ogwokubiri. Mmotoka yatandikira kuzza waka ez'okumuliraano pozi n'ez'abantu be yali amanyi obulungi. Biseera ebyo ng'awo okupangisa emmotoka nga kyangu nnyo. Ngenda kulaga bazipangisaamu, ngenda kulaga engeri bazitegula batya, n'oba oli tolina kisumuluzo kye ng'osobola ogitegula. Mbu kino okukikola kyava ku musajja eyali amuguddeko omukwano nga bali mu kkomera eyamuteekamu eky'okumubbiranga ebisumuluzo by'emmotoka n'oluvannyuma ebiddako yabimulekere. Bwe banta nina okudda ku ssomero nayanguwa mangu oli yali amaze okundagirira engeri gye bafunamu ebisumuluzo by then. Nangamba ojja kusooka ofuneyo ngenda kuyigiriza ofune ekisumuluzo ekyo ogenda okikobe mu kopi, omala okikuba mu kopi enakawa omala omuddiza ekisumuluzo kye nga tamanyi ewaka then ekikopi eyo gy'ojja okumpanga nzize. Bwe nagenda ku kooti n'emulaba n'emugamba muzeeyi nze bikimu nakikoze dda ebisumuluzo ndeese bibiri n'emugamba bya zona zaali za hipsam. N'angamba ate awo omwana gwe oli sharp ogenda kukola. N'angamba kangamba omukyala akuweyo emitwalo 15. Bw'okutuuka ku kino yamusendasenda na kumusiigira kifaananyi eky'obulamu obweyagaza bwe yali ayaayaanira. N'angamba nze nja kulagako enkya mukazi wange ngaze. Mukazi we yajja avuga goofu. N'angamba ogiraba oyo mukazi wange nambeemu n'enkya ojja kulaba omulala. Mba nkyali awo n'enkya ne wajja omukazi omulala. N'angamba omulaba nze nvuga goofu njereero eri tewagirabye jjo koze nagirabye neno togiraba yemu ti nze nvuga goofu njereere sente weeziri obulamu bweyagala tofunye omukisa bakuleesa oli mwana muto. Ng'omuze gukuze yava ku ky'okubbira eyali omugezi we ebisumuluzo wabula ebintu n'atandika okubyekwatiramu. Mmotoka zinatutegeezezza nti baazisanganga mu bifo gye ziba zisimbiddwa oluusi ku kkubo nga n'ezimu bazirumbanga mu bikomera. Atubuulidde ku bukodyo bwe baayitangamu okuzitegula n'okuzisimbula. Osobola okiteeka ku sabbuuni bwenti n'enkinyigako bwenti sayidi zonna. Bwe mba nina essimu eno luusi n'enkikuba ebifaananyi kati nze n'enkule n'enkizaawo. Kati bwe nkizaawo oli bwe ngenda eri ku kisala ampaamu ayinza okusalamu ebisumuluzo bimeka 3. N'angamba bino ebisumuluzo 3 kati gwe yiiya emmotoka eyo ogitestinge. 3 bino kushiwadiru kulina okubeeramu kimu ekijja okukuba. Kati oluusi bw'oba oli mukwano gwange nkuleewa ndi muganda wo kubanga twafunanga abaana olumu nga bawaka kati ng'ayinza okikuleetera ayinza okukijja waka naddu n'alinya boda nga wenze bwe nakola n'engenda we babasalira ebisumuluzo n'enkiwaayo nkaliramu kopi y'ekisumuluzo kino n'omuwa omutwalo gumu ye tamanyiwo okola ki kyokyagaza abalowooza jasi motoka yo beefunye eki n'akikubamu kopi yawo bino Toyota n'akikubamu kopi n'akikuddiza. Oba oluusi waliwo obwoma bwe tugenda bwetwalina abo nga tugenda ntugula zino emitayimbwa egyo bwe giti obwoma buno obutono buli ziringa waya enenenene bwe ziti tugenda ne tuzikolamu oluso ekintu ekisobola okuyingira mu gundi y'emmotoka. Kati oyingizaamu mugundi oyingiza mu looko y'emmotoka mu gundi ene oluggi ne kikuba ng'ogenda onnyola bw'otta ogenda olaba nga kakubye ta kasa kakuba n'eri munda eba eyaka kasa kakuba bwe ne kasumulula oluggi oyingira munda osumulula okwera osokola kyekimu n'onyoola bw'onyoola bw'oti egundi looko eri n'emenye n'efa kati odda eno wansi ojjayo ziwaya kati ekisumuluzo kyo kisigala nga waya eri looko ogimenye kati ogatta bugasi zino waya wansi n'eyaka bwasi kati nga watu motoka ya Toyota yonna nezo mu bikomera nazo atutegeezezza engeri gye baazitwalangamu wabula nga zino zaagenderangako n'ebintu ebirala ebikalu naddala eby'omu nnyumba. Oba oluusi onitwogira n'abasikale kola omukwano n'asikaali bano abazikuuma. Mmotoka zino bazitundanga mu mawanga ag'okumuliraano nga Democratic Republic of Congo, Kenya, Tanzania ne walala. Naye bw'ebanga apaakinga bulungi obeera bwogu oba mubeera aba babiri abeera ku luggi oba ku ddirisa omugagga waasula then naawe gwakola ki kasita ogikuba oluso bweti n'eyaka kati oli ng'avaayo
ne weba ya alamu egende ya alamu tuyina obukoddo bwe tugikola nga pozi nga tuze tugitegedde newe watutegedde nti ya alamu tujja na gondi magnet kati alamu ebeera nnyo ku lugi baba agiteeka ku lugi ono driver wakola ki wali kati ogwovira ku eri ekaba mulundi gumu kasegendako magnet bweti ku lugi lwa driver wennyini wogiteeka ku magnet n'egikwata ekaba mulundi gumu n'esirika kati weesirika bwe n'oyingira n'ogikutula alamu pozi ng'emmotoka benzi zo ezibanga zino ze German cars abaana bajjasi bagikola kuwonoona ne bagijjamu ebintu ebyamu biki mataala biki atubulidde nti n'okutuusa kati akyalojja okutulugunyizibwa kweyayisibwangamu ab'ebyokwerinda nga babajjamu amawulire agakwata ku muze guno ne bateekako akaguwa ne bateekako ejjinja wano ne bakugamba n'oyimirira bwoti ne bakugamba kola bwoti naye nga buli okola bwoti jjinja lino ddene ligenda eri bwe bulumi bwe lidde eno bwe bulumi Mugalula anyumya nti omulundi ogwasembayo ne gumutamya omuze guno lwe lunaku lwe yalumba amaka gakulira ekitongole ki Vision Group Doni Wanyama ne batwala emmotoka ye n'ebyomu nnyumba kyokka nga n'abawaka baleka babayisiza bubi. Omukazi awo munange n'amuwaamu empi ebigundi ebyebijambiya okumuggyako empewo tata mangu awo omukazi n'alaba bintu biri serious n'awaayo sente n'awaayo amasimu ne tugatwala zaali balina essimu nga 6 lwali za iPhone ze Samsung ezo ntutwala TV zaabwe 2 tutwala zi laptop zaabwe ya State House nga fere twamanya nti yali ya State House twatwala butwazi laptop 2 ne tutwala ntumugamba tuwebe emotoka ninge emotoka yali wao ku uluga omukazi yatuwoli doni yali eri musajja yetu mutadde eri yete omukituwa tulina ono mukyala gwe tuliko. Okusinzira kwa myuka ayogerera polisi mu Kampala n'emiriraano omuze gw'obubbi bw'emmotoka bwe bumu ku bumenyi bw'amateeka obukyasinze okuba gulumbya omutwe olw'obukodyo abali mu muze guno bwe bakozesa nti omwaka oguwedde gwokka emmotoka 875 ze zabbibwa nga polisi yasobola kununulako 6 zokka. Naye mwezi olukaaga ze twaleka bali nga twakizuula nti abantu abaloopa emisango gino abamu baba bamanerenda nga yalina eyamwewozeeko sente n'asingayo emmotoka nobwalemerera okuba nti n'asasula looni najja n'ayazinga n'abasirikale abamu ekitali mu mateeka ne baggulawo emisango gino kati ne bakozesa systems eziri in place ez'okunoonya amamotoka gano ne bakwata emmotoka zino ekintu ekimenya amateeka. Mu kwongera okwetegereza obunene bw'ensonga eno tuwayizaamu ne munnamawulire Flavia Nasaka eyabulwako mmotoka ye mu mwaka gwa 2022 wabula nga n'okutuusa olwaleero teddanga mu kulabika. Nasaka agamba nti poliisi ebyokunoonya mmotoka eno byagiremerera nga n'ebyokufuna abanoonyereza abeekozesa bokka tebyavaamu kalungi wadde nga ssente ze yassaamu agamba kumpi zali zisobola okugula emmotoka endala. Naye ne baŋŋamba nti emmotoka eri kalangala ng'okugijjayo bansaba $7,000,000. Olwedde nali nspendinze sente nnyingi kuba bakamera nabawanga sente. Waliwo omukyala lumu eyankubira owa poliisi n'aŋŋamba ndabye emmotoka ye ku kamera ng'era mpa proof bampanga proof ku WhatsApp nga aŋŋamba nti neetaaga airtime so nali mmaze okuspendinga nga ndi drained nga ndaba biyinza obutasoboka engeri poliisi gye yali yeeyisaamu kubanga ebyo byonna bye nayitamu tebyali nti muntu wa bulijjo okuggyako oyo private investigator gwe bampa saakozesaako muntu mulala nga si poliisi. Kyokka poliisi esabye abantu obuteetulako bwetuuzi nga waliwo obubbi bw'emmotoka obukoleddwa. Kati ye oluvannyuma lw'okulokoka omuze guno Mugalula agamba nti obwanga aboolekeza kumatiza banne abakyagulemeddemu okugwesonyiwa batandike obulamu obupya ng'ayita mu kibiina ye n'abamu ku basibe banne kye batandiseewo kye batumye Mindset Foundation Uganda. Era kiyinza kikulira kuliko omuwala bamita Siyara ye sekuritale naye yaliko musibe. Ani Walukatamba NTV kusawemu. Akulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu Mariam Wangadya agamba nti bannansi tebasaanye kulowooza nti eggwanga liri bubi oba nti lizzeeyo
mu mirembe gy'abasibira mu bbwa bwe kituuka ku by'eddembe ly'obuntu. Mu mboozi ey'akafubo naffe Wangadi agamba nti embeera y'eddembe ly'obuntu okutwaliza wamu eyongedde okulongooka bw'ogeraageranya n'ebiseera ebyayita. Omusasi waffe yalina ebisingawo. Embeera oyinza okugamba nti ya bunkenke eri bannabyabufuzi ku ne bannakyewa olw'enkola ey'amagye okulumbagana ng'amaka gaabwe n'ekigendero eky'okubakwata ku nsonga zitasooka kutegeerekeka. Ekikolwa ekyakasembayo kye ky'amagye okulumbagana amaka ga Miriam Matembe e Luzira n'ekigendero eky'okumukwata wabula ngo nti yasangiddwa waka era nga ne gye buli kati mpawo amanyi gy'ali. Embeera eno abalwanizi b'eddembe ly'obuntu bazze bagivumirira nga bagamba nti etuubula eddembe lya bannayuganda. Kati bwe bava mu nyumba ya Dr. Matembe ne bayingira ewange abasirikale basatu babuuka fensi mu movie style era ekyalo kyonna ne kyewuunya ne bagwa mu gate ne bagulawo gate ne bayingira abasirikale nga batuuka mu 20. Kiki kye muba munoonya amayumba g'abantu temusobola bayita ku poliisi ne bakolerayo statements? Tewakyali muntu ali safe, not even professionals. Nga bino byonna bigenda mu maaso twogeddeko ne Mariam Wangadya nga yakulira akakiiko akalira eddembe ly'obuntu mu ggwanga okumanya bba ensonga zino bwe baziraba. Okwawukanako ne bannakyewa, Wangadya agamba nti okutwaliza wamu Uganda ekoze kinene okunyweza ko n'okukuuma eddembe ly'obuntu. Oluusi kyemanyi nti ab'amawulire musinga kwetanira ku kye tuyita civil and political rights. Naye buli ddembe ate liwanirira linaalyo mu kulaba okwange eddembe ly'obuntu mu Uganda tulina we tutuuse wensobola ogamba nti lyeyagaza. Eddembe ly'obuntu mu Uganda teryeralikiriza. Ku nsonga z'okuwambako n'okubuzaawo abantu, Wangadya atujuliza kimu nti ebitongole ebikuuma ddembe tebiwamba yadde okubuzaawo wabula okukwatako n'okukumira mu budduukulu. Naye nsuubira nti waliwo enjawulo wakati w'okukwata n'okuwamba. So poliisi erina obuyinza okukwata omuntu ate nsuubira nti n'oyo abakwatibwa agondere ekiragiro kya poliisi ekyokukwatibwa. Kyokka n'agamba nti waliwo ensonga z'okukwatibwa kw'abamu ku bantu ab'enkizo ze bateekateeka okwongera okunoonyerezaako okuzuula oba ddala ekituufu eddembe lyabwe lyatyoboolwa. Tusuubira okufuna omukisa tutuuleko ne Ssaalongo Erias Lukwago tuwulire ki ekimuvaamu kuba bye namuwuliriza naye ate byali byakatambi nga yemulugunya nti yayisiddwa bubi nnyo nti yakubwa empi nti ne bamwambula n'okumwambula. Ono asiimye NTV olw'okwanika ebikola eby'okulinyirira eddembe ly'obuntu era n'asaba ku bakoseddwa mu bikolwa nga bino okutuukira akakiiko kano basobole okuyambibwa. So naafe awo we tuba that is how we also get reports of human rights violations. Yes. Mpozi tusuubira nti ne tabs naye yanditutuukiridde naffe ng'akakiiko k'eddembe ly'obuntu tutandikirawo NTV wejja okukoma. Wangadya yanukudde n'abo bonna abaludde nga beemulugunya olw'akakiiko kano okwefula kyesirikidde nga waliwo ebikolwa eby'okutoobola eddembe ly'obuntu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Mujjukire nti Uganda Human Rights Commission yanjawulo mukko ku National Human Rights Institutions endala kubanga ffe ekiseera kiyinza okutuuka n'otuula mu nsonga eyo awo oba otudde nga mulamuzi n'owulira obujulizi n'owa ensalayo nga tolina kyekubira naye kati bwe naatandika nakuvumirira. I condemn this, you know, in the strongest terms. Bano bakugenda mu maaso n'okugerezeganya n'ebitongole by'okwerinda okulanga bissa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu wabula nga ne bannayuganda abakoseddwa mu bikolwa nga bino basabiddwa obutasirika ng'eddembe lyabwe lirinnyirirwa. Okakansoke nkubira omulanga aba poliisi nti bwe wabaawo omuntu yenna gwe bakutte kimenya amateeka okumusibira mu kifo ekitali gazetted. Bwe kiba kisoboka nga tebanakwata suspect omuntu yenna ateeberezebwa okuuza omusango basookenga na kubuuliriza. Yadde ng'eri abadde bagamba nti Uganda ezzeeyo mu mirembe gy'abasibira mu bbwa, akakiiko kakalambidde nti Uganda eyongedde okutereeza ekifaananyi kyayo
ku nkuuma y'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Waliwo abali abayizi b'ettendekero ly'e Kyambogo abawera 28 abaatikirwa emyaka 7 emabega ababuliddwa ekyokukola nga buli batwala empapula zaabwe babasenza luti oluvannyuma lw'ettendekero lino okukola ensobi ku mpapula zaabwe ez'obuyigirize. Tukitegedde nti abayizi bano abaali ku sikaala ya gavumenti baasaba era ne baweebwa essomo ly'okuguka mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro physical education and sports management. Kyokka mu kutikkirwa empapula zaabwe ate ne ziteekebwako nti baakuguse mu bya mizannyo n'okukozesa dduyiro sports management ekyali ekikyamu. Tutuuse kukola mboozi eno ng'abakulu mu minisitule y'ebyenjigiriza bakyaganya okubaako kye batutangaaza. Golabo oyo tomulaba akanyiriro ennaku gy'alina eyo za lumonde. From how you were enrolled? Ye Haruna Muwanguzi y'omu ku bayizi 28 abaaweebwa sikaala ya gavumenti ku ttendekero ly'e Kyambogo mu mwaka gwa 2017. Minisitule y'ebyenjigiriza mu mwaka 2017 yalanga nti Abannayuganda mujje musome physical education doyiro okuyambako eggwanga n'ekizibu ekiri okula ekya lifestyle problems. Ye ne banne ne bayingirira mu mukutu gwa busomesa olwo nga baluubirirawo okufuluma ne diploma mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro essomo eriyitibwa physical education and sports management mu lufuutifuuti. Twetusomesa paka ku graduation nga tetubuulidde nti eno koosi yammwe teri accredited. Physical education and sports management, we did not have it. There was a program review, and every time there is a program review, things change, including the nomenclature. And so the nomenclature has since changed. We now had diploma in sports management. Bamala emyaka 2 ng'amaaso tebagajja ku lubaawo teboosa kibiina ne beerekereza essanyu ly'oku nsi lyonna nga bakeera matumbi ebirowoozo byabwe byonna ne babiteeka ku bibasomesebwa n'ekigendererwa eky'okuganyulwa ng'akaddeko okuteeka mu nkola bye basomye katuuse. Ekyennaku newankubadde ye ne banne baatikkirwa mu mwaka gwa 2019 n'okutuuka kati wayise emyaka 7 tebafunanga kyakukola. Buli we batwala empapula zaabwe bazisenza luti si kuba nti tebaakola bulungi wabula bye bagamba nti bye baasoma si bye biragibwa ku mpapula z'obuyigirize ze baaweebwa. Mbu ku matikkirwa gaabwe mu mwaka gwa 2019 we baakizuulira nti essomo ettendekero eryalambika ku mpapula zaabwe nti bakuguseemu lyali kyamu. Nga tumanyi tugenda kubeera aba physical education teachers and sports managers. Bwe twafuluma university yatuwaamu kipapula kirala ekibayita sport management ekiri worthless ekitazitowa nga bwe ekipapula kye twayingiriramu. Amasomero tebatukkiriza kusomesaayo bagamba tetutuukanye nga basomesa. Twala document yange bandaga tesaanidde era teri valid. Mu kifo ky'ettendekero okulambika mu mpapula zaabwe nti bakuguse mu busomesa bw'emizannyo n'edduyiro physical education and sports management yabateerako nti bakuguse mu nzirukanya ya bya mizannyo n'edduyiro sports management kye bagamba nti si kituufu. Era okubula emirimu kwaffe kuli directly linked ku university. Singa university yali etuwadde qualification gye twakkaanyaako nga tuyingira singa saawa zino okubula emirimu kwaffe tetukwekwasa ku university. Nti mu myaka 7 gino egyakayitawo beewuubye mu buli woofiisi omuli minisitule y'ebyenjigiriza akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu n'ettendekero lyennyini ery'e Kyambogo ne woofiisi endala nnyingi naye abakulu beeremye okubawuliriza. Tukitegedde nti ensobi eno yakolebwa ettendekero teyakoma ku bo bokka wabula n'ekibinja ky'abayizi abawera 18 abaayingira mu mwaka gwa 2018 nakyo kyalooza ku bulagajjafu bw'abakulu b'ettendekero ly'e Kyambogo. Nti olw'okulemererwawo okusalira ensobi eno amagezi ettendekero lyasalawo ssomo lyonna kuligirawo ddala nga kati terikyasomesebwa. Kaweefube waffe okwogerako n'akakiiko k'ebyenjigiriza ebya waggulu agudde butaka newankubadde mu kusooka kaatutegeezezza ng'ensonga bw'eri mu kunoonyerezebwako. Muwanguzi ne banne ensonga eno bagamba ebaleetedde okwennyika mu birowoozo kale nga baagala gavumenti ebiyingiremu. Ebikolwa bya Kyambogo University byebyo bye tusobola okusamarizinga nga institutional academic terrorism. Obutujju mu byenjigiriza obufere university yatufera academic fraud kubanga paka olwaleero university tetugambangako nti kosi yammwe gye twabawa teyali accredited naye ate tetwafuna ssente okuva mu gavumenti.
kyokka ng'oggyeko obuzibu buno bangi ku bo batidde n'okwogerako naffe nga batoola okutiisibwatiisibwa okuzze kubakolebwako ku nsonga y'emu kyokka byonna ettendekero libyegaana. I don't know whether it's true. If it's true, it's unfortunate. If it's not true, it's also unfortunate on their part. But I don't know. And the discussions I have had, I have not had anyone talk about that. But we receive complaints from everyone, everywhere, parents and other people. Abakugu mu byenjigiriza bagamba nti kino kisukka ku kukyusa obukyusa erinnya y'essomo lye baasoma ku eryo erirambikibwa mu mpapula zaabwe. Okuqualifyinga okusomesa olina okubeera registered ng'omusomesa ate tosobola okubeera registered ng'omusomesa nga tolina 2 teaching subjects ku diploma gy'osomye. N'olwekyo kiba kizibu okugenda ne basomesa ate nga tebalina bisaanizo ebyokusomesa. Ateekerateekera ekibiina ekigatta abasomesa mu ggwanga ki Uganda National Teachers Union Philbert Baguma agamba obuzibu nga buno kati nga muwanguzi bwalimu busobolera ddala okulemesa omuntu okuyingira omulimu gw'obusomesa. Kaweefube waffe okwogerako ne Ministry y'ebyenjigiriza agudde butaka oluvannyuma lw'abakulu okwerema okuddamu buli bubaka bwe tugezezzaako okubaweereza omuli amasemo message n'ebirala. NTV kusawemu kati omulimu katono ate mukudda tekutusikayo tulina mu kitundu kyaffe ekiddako mulimu nabino tusekuka tukomawo. Top Plus mwekwate bwe tukomawo obulamu ttooke kiva ku ki nti tetwatandikirawo okuva emabega. tugenda kubuulira lwaki olina okuyonja akamwa k'omwana ng'atandise okuyonka. Abakola ki abitransmitting. tukomawo. weekwate Top Plus capsules kifuba oba musujja. Top Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Top Plus mwekwate. Beautiful soft care pads, so fit, so right. Mutikitiki asatu bokka kankubulira kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikuviirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts. You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo. With naturally derived stain removers, it penetrates deep to reach the toughest stains for unbeatable stain removal. How do you make a party? You take time
together to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Weekend yetu sina yetu inagafumba. You got Glovo. Oinacheweta mukatale tofayo. You got Glovo. If you're having a celebration, you got Glovo. You can order what you want. You can get what you need. You got Glovo. You got it all. You got Glovo. Download the app. Order with Glovo. Track it minute by minute until you receive it in minutes. Weekwate Tough Plus capsules chifuba oba musujja. Tough Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. Tough Plus mwekwate. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. Cooking oil that makes food sweet. Tastes so good like mama's keys. Sweet time masala, yeah. Stir God is the oil you need for a tasty meal. To live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil. Second best to a mother's love. How do you make a party? You take time to prepare, to bring all the pieces together, to craft it right. The result, great refreshment. And that makes it time well spent. Club, brewed longer for longer refreshment. Abantu babiri be bakwatiddwa amagye okuva kakiiko akateekebwawo omukulembeze w'eggwanga okutaawula enkaayana z'ettaka ka Presidential Special Task Force on Land Matters and Environment nga bano babadde beefudde bakugu mu mivuyo gy'ettaka Sengabyayi mu ggombolola y'e Madugomba. Kigambibwa nti bano baliko ettaka ery'omukadde lye babadde baludde nga bagezaako okwezza nga bali wamu n'omu ku batabani oba ku mutabani. Katubirabe mu bujjuvu. Ettaka erivuddeko emberebezi lisangibwa ku kyalo Sangabyayi mu ggombolola y'e Madugomba nga liwerako yiika 377. Tukitegedde ng'ettaka lino bwe liri erya Levi Mayanja nga waliwo mutabani we amanyiddwa nga Jimmy Bazira gwe balumiriza okwekobaana n'abaagala okulyezza mu bumenyi bw'amateeka. Bazira Jimmy gwe muwulira mutowa muganda waffe y'omu ku baatwalanga ente za kitaffe nga bazitika azitwala eggabo zitunda taata asasula ettaka liggweyo sente zaalyo. Naye ku ssaawa yakakati y'omu ku batulwanyisa. Era olaba wano bonna bazibookeza ebintu byaffe babyonoonye buli kimu. Abafamire ya Levi bategeezezza nga bwe baludde nga baggulana ne muganda waabwe ono okuva ekimbero kyakuba kitaabwe ku ndiri era ne bawalirizibwa okuddukira ku poliisi wabula nga mpaawo okuyambibwa kwonna kwe baafunye. Tuba tuli awo taata bwe yalwala mu 2016 abantu ne batandika okujja nga batutiisatiisa nti ettaka baaligula. Tubadde tuli awo mwaka guno gwennyini abantu ne bajja ne beesenza ku ttaka lyaffe batemye ente zaffe batemye buli wamu n'okwokya baayokyeza ebikondo baabisazeewo. Twajja nga 7 ne tusanga abasajja ne batukuba nga batukubira kuno ku ttaka tetamanya wa gye bavudde ne tugenda ensonga ne tuziwaabira ku poliisi e Maddu. Bwe twavaawo ne tulaba nga abatatuyamba ne tweyongerayo e Kanoni kuba baatugamba omusango olisiiwo ne tweyongerayo e Kanoni ku disitulikiti. Genda okuripootinga ku poliisi
nga tubakutte n'obusaale bwabwe bategenda okutugirisa ne batugira ku poliisi ne bagaana omusango gwaffe oguyingiza poliisi y'emaddu beekubira enduulu mu kooti eyayimiriza ebyali bigenda mu maaso ku ttaka lino okutuusa ng'esaza eggoyi ku bwannannyini wabula ab'eŋŋanda baakugirwa okulinnya ku ttaka lino era n'ebyaliko byonna ne byokebwa twa court order tusigale ku ttaka yagaana okuteekebwa mu nkola abaami bano bajja buzinga bateekako ebintu ebitubulaba bateekateekako era bantiisatiisa okunzita baalabye guli gutyo kwe kwekubira enduulu eri akakiiko akaateekebwawo omukulembeze w'eggwanga akataawulula enkaayana z'ettaka nga kakulemberwa General Moses Lukyamuzi okusobola okuyambibwa kaakano olwaleero ab'akakiiko kano bazze ku ttaka eryogerwako era amagye ne gasooka okukwata abantu 5 abasangiddwako bano babasoyezza kajojijoji w'ebibuuzo ku ngeri gye baatuuka ku ttaka lino era gye biggweredde nga mutabani w'amayanja Jimmy Bazira ne Yasini Kalangwa babasigazza bannyonnyole ku byekkobaane mu kubba ettaka lino. Ebiwandiiko byalyo simanyi taata kwe yabiteeka kati sibimanyi bya taata lye bisimanyi we biri ate Kasumba anti ajja lwanna abeera wonna butambula neze sitambula na Kasumbiira wakati mu kuwuliriza omusango guno kooti yawa ekiragiro nti ebintu bisigalenga bwe biri awo nno bakyala kimpadde ne basitukiramu basobole okulwana okulaba nga be babeera bakozesa ettaka lino okutuusa kooti lw'eneesalawo omusango kiyite status quo. Abakwate beesambye okuba n'ekkobaane emivuyo egyogerwako. Ono otambula ne muzeeyi oyo ne mujja babiri nange kumanya Kasumba nti Kasumba ali buwate nenga bayava mu ttaka lino lya muzeeyi ne mupangisa kati bakyabayokeza abayokeza mpulira mbuze sitera kubaayo eno taata abayokeza mubaloja Loja atambula ne Kasumba. Jimmy Sempagala nga yakulembeddemu ekikwekweto kino alabudde abatuuze obutanyoomolanga kiragiro kya kkooti. Abantu bonna bannansi tukwatire wamu tulwanyise ekibbattaka kubanga tewaliwo atagenda kukosebwa. Ekyokubiri kibi nnyo okubeera nga tuyisa olugaayu mu biragiro bya kkooti. Buli omu ku mutendera waali ajja kukosebwa. Abatuuze balombozza obufere obuzze bukolebwa bakyala kimpadde bano abaagezaako n'okubayingiza mu kkobaane ly'okwezza ettaka lino. Ng'abasajja batuuka ekiseera nga bambuulira ekituufu nga bangamba Mr. Mbuga tukulaba ng'omusajja omugezi wali oyagalawo square mile ate ne development gy'oleeta mu kitundu ki nungi naye nti ffe tusobola okuwamba ground singa otufunira miliyoni 6 kwanze miliyoni 6 ng'ebintu si bituufu sigenda zikola ki mugende mugobaganya abantu kati bwe bava ewange bagenda banyiize ndowooza nga bafuna abawa miliyoni zezibanoonya nga batandika okukijjanya. Abakwata amagye gagenze nabo nga n'omuyiggo ku balala bwe gukyagenda mu maaso. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yayingidde mu nsonga z'okulima amayirungi bw'asindise Hajjati Hadija Namyalo ng'ono yamuwa amagezi ku nsonga zino naziri awulirize okwemulugunya kw'abalimi baago. Abalimi n'abasuubuzi b'amayirungi baze beemulugunya ku ky'okukwatibwa ab'obuyinza n'okusibwa oluvannyuma lw'okuyisa etteeka erikwata ku biragalalagala mu ggwanga. Bano baagala bakolebwa enteekateeka bakkirizisa oba bakkiriza okulima amayirungi awatali kukubwa ku mukono. Katubirabe. Mu mwezi ogw'omunaana mu 2023 Parliament yayise etteeka erirungamya n'okukugira ebiragalalagala mu ggwanga liyite Narcotics, Drugs and Psychotropic Substances Control Act. Mu bino mwe mwali enjaga, amayirungi n'ebiragala ebirala. Ekigendererwa kyali kya kugema nsimba, entunda n'enkozesa yaabyo nga liyita mu kukkiriza abo bokka abaweereddwa olukisa okubirima. Etteeka lyateekawo n'ebibonerezo ebikakali eri abalimenya. February nga 6 mu 2024 etteeka lino omukulembeze w'eggwanga yaliteekako omukono bwe lityo ne likakasibwa okuteekebwa mu nkola. Kyokka okuva emabega yonna ekirime ky'amayirungi kyali kitwalibwa okuba ekirime eky'obusuubuzi era abalimi baakyo etteeka lino lyaba ku bawala. Abalima n'abatunda amayirungi baawera n'okuddayo mu kkooti okuwakanya etteeka lino
bangi ku balimi bano basigala balima amayirungi gano nga tebalina lukusa bazze beemulugunyo lwa poliisi okubagombamu obwala n'okubasiba. Era ogenda okulaba nga akasimu kajja nga bagamba amayirungi bagakoze eki bagakutte ate bagakwata ne bagatwala ku poliisi oba tonna bakugjayo muntu amayirungi ago gaba gafudde dda era tosobola kuddamu kugatunda gonna oba ogenda kukasuka makasuke. Bagamba gwe mulimu gwabwe gwe bajjamu ensimbi. Naye nkozesa amayirungi ne mbaako ne wentuuka nina abaana bangi benkola nabo kuba nkola n'abaana kumpi bali 20 bonna mbawe emirimu mbasasula. Ku nsonga ezo omukulembeze w'eggwanga kwasinzidde n'asindika omuwabuzi we ku nsonga ezitali zimu Hajat Hadija Namyalo atuukeko mu bitundu ebirimu amayirungi mu disitulikiti y'e Wakiso okulaba emirimu gyagwo bwe gitambula. Ono alambudde abalimi baagwo mu bitundu okuli Kasenge, Bandwe, Nsaggu mu Town Council y'e Kingira mu disitulikiti y'e Wakiso. Abalimi bano basabye gavumenti ebakolera enteekateeka y'okubawa layisinsi ey'okulima amayirungi nga bagoberera amateeka basigale ku mulimu mwe bajja ensimbi. Tuli beetegefu okusasula layisinsi tusobole okusigala nga tukola omulimu gwaffe. Naye tebatugoba kutujja mu mulimu gwaffe tusigale mu mulimu gwaffe nga tukola layisinsi tujja zisasula. Bakabidde gavumenti ku kusoomoza omuli amazzi ag'okufukirira ekirime kino n'eddagala erigafuuyira okugobamu endwadde lye bagamba nti erisinga bafunafu. Eddagala effu lireetera olumu amayirungi ago okukala kubanga omuntu aba bakebera omutindo gw'ebyeddagala ekyamazima tebakozesa ndowooza bukugu bumala ne batta eddagala okujja mu bantu baffe liritawaanya ebyo ekirime ekyo. Kubanga lwa balima amayirungi gano naye nga tebalina busobozi naye kati obeera ng'olina obusobozi obw'amazzi obufukiira amazzi oba buno obupayipu buno obuyisaamu obufukiira ng'ebirime n'atuyambako mu nsonga eyo aba tukoledde bulungi nnyo obutagambika. Hajat Hadija Namyalo akakasizza abalimi nga bwafunye amazima agakwata ku mayirungi nga wakugazzaayo eri omukulembeze w'eggwanga. You see, there might be somewhere, somehow, some misinformation to tarnish the image, or either way, they might have facts. So we are looking at that. Okulaba antino, buli side, weighing scale, very well balanced. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba omukulembeze w'eggwanga kyagenda okuzzaako ng'amaze okufuna ebivudde mu nsisinkano eno. NTV kusawe mukatumbulemu katono ate mukudda tukyalina ebirala tosekuka. Greatness isn't given, it's earned. It's the result of your mindset. Relentless, focused. So when greatness is within reach, you're ready to rule your kingdom. Ha! Bana buchenge! Uveyo! Shoma kalibana. Oba iroguzi. Iwotero kuze mama baniga batya ate olina isimu wameragirira wamereka nkulagirira anti MTN yatuwaire dakika 3 edobwerere kasitogula minutes okuva ku saawa endere y'okuncho paka saawa 2 ed'okuncho butini got nigasta 10 star abinandala hash sindika ndi ungayine tibya kulimba ate ngera osobola okozesa app yebwe ya my MTN eroidafune takubando yedakika da MTN wakati w'essaawa endala n'essaawa 2 ed'okuncho ofuna eddakika da MTN ku MTN ed'obwerere nga dalula ku lulamba niga star ndala noti star 2 ndala ashi era ofuna eddakika do ed'obwerere buli lunaku okuyungibwa kwaife tekulemesebwa. MTN. Can I have a light, please? What is this? Castle Light, the best testing light. Try it. Try it, try it, try it. Guys, look at this post. Nothing hits like extra cold. Castle Light. Try it. Waliwo obweraliikirivu mu bantu b'e Karamoja nti embeera y'okukonziba
naddala mu baana yandiyongera mu biseera ebyekyeya singa tewaba kikolebwa mu bwangu. Herbert Kamoga abaddeko ku ddwaliro lya Nabiratu Health Center 4 n'azuula nga buli lunaku bafuna abaana abali eyo mu 10 abakonzibye kyokka ekyennaku nti n'emmere ey'ebirungo gye balina okubawanga eddagala yaggwawo dda. Ku Sunday wedde twakulaza abantu abamu mu bitundu bya Kalamojja abagamba nti enjala bagifudde lufumo omwaka guno oluvannyuma lw'okukizuula nti enkumbi terimba. Bano balina emisiri gya kasooli egiwerako n'ebyagyo bye baterekera emmere ey'okubayisa mu biseera by'ekyeya. Nayika nga 6 kazooli wenfuna emmere embaani n'ewaka okulya ya mirundi 3 ekyenkya ekyemisana n'ekyeggulo. Kyokka wadde nga guli gutyo ebitundu bya Kalamojja bingi bikyatawonyezebwa ekizibu ky'enjala ekiviirako okusingira ddala abaana okukonziba. June, July, August will have very minimal rain, below average for this region. So we need to begin planning for next year because there is likely to be challenges in terms of food security. Ebibalo biraga nti abantu abasoba mu mitwalo 4 nga bye bitundu 3 ku buli 10 tebalina mmere emala. Abaana bangi okusingira ddala abali wansi w'emyaka 5 bakonzebwa olw'endya embi ekibaviiramu obutakula bulungi oluusi n'okufa. Malnutrition alone predisposes these under 5 children to a variety of these infections and because it lowers their body's immunity. Ku ddwaliro lya Nabiratu Health Center 4 ku balwadde abasoba mu 15 abagendayo okufuna obujjanjabi buli lunaku abasinga obungi ku bba basoba mu 10 babeera baana. 70% of these are children under 5. The most common conditions that bring them there are preventable conditions: pneumonia, diarrhea, malaria, and malnutrition. Akulira eddwaliro lino Dr. Marco Logiel agamba nti buli lunaku bawa ebitanda abaana abali mu 10 nga bakonzibye. Dr. Logiel agamba nti embeera bw'ebeeredde bw'eti mu biseera by'ekyengera kajjampuni yandibalagala mu bbanga batuuse mu biseera by'ekyeya. My biggest worry is that the numbers are going to spike to even more than 20, 30, 40 a day. And yet we do not have even a designated space. We just have a bed that we call nutrition unit within our general ward in pediatrics section. Kyokka ekyennyamiza nti n'emmere erimu ebiriisa gye balina okubawa abaana ng'eddagala yaggwawo dda. Currently, we seem to be having issues with formula feeds. It's my biggest worry that in the next quarter, we are going to have a big challenge in ensuring that this big burden of patients that we are receiving in the community is going to get a challenge in management of this malnutrition. Ekitongole kya Action Against Hunger ekiyambako abantu b'e Kalamojja mu byendya kigamba nti okukozebwa kw'abaana abamu kuva mu bukyafu mu maka. Abantu abasinga olw'embeera ez'enjawulo n'engeri gye babakuzaamu tebakosa kaabuyonjo. Mu survey gye twali nayo guno omwaka nga gutandika yalaga nti abantu 81 n'obutundutundu 9 tebakosa latrine, tebakosa toilets. It means bagenda ne bakosa wonna we basanze. At the end of the day kigenda translating zino diarrhea zetulaba. Bano kati baagala wabeewo ekikolebwa okutaasa embeera eno ng'ekiwunde tekinnasamba ddagala. Herbert Kamoga, NTV ya Kawungezi. Kooti enkulu mu Kampala ewadde Salim Uhuru meya wa division ya Kampala Central enako 10 okubanga ataddemu empoza ye ku musango gwamuwabiddwa Moses Katabu bwe bavuganya mu kalulu ng'ayagala obuwanguzi bwe busazibwemu. Katabu agamba nti akalulu Uhuru ke yalangirwamu ng'omuwanguzi kalimu ebirumira bingi era nga tekaali kamazima na bwenkanya. Munna NRM Salim Uhuru yalangirirwa ku bwa meya bwa division ya Kampala Central oluvannyuma okufuna obululu emitwalo 3,127 mu 59 mu kalulu akalonga 27 omwezi ogwa January omwaka guno. Ono yaddirirwa munna NUP Moses Katabu eyafuna obululu 9. Kyokka Katabu tiyamatya nabyava mu kalulu kano era bw'atyo ne yeekubira endulu mu kkooti ng'ayagala esazeemu obuwagizi bwa Uhuru. Omukazi nga banna Kampala Central tugende mu kkooti. Era twamaze okufiringa case Alaka and Company Advocates ne ba lawyers abalala bonna tula ensonga twazirambise bulungi obujulizi twabufunye bulungi twagala bino kooti bwebanga ya kisange egenda kutegeera ebintu bino twagala ebintu bino ekisooka
Uhuru tateekwa kubeera meya wa Kampala Central kubanga si yali omulondi. Ezimu ku nsonga ono ziyateeka mu mpaaba ye eri kkooti mulimu ekyokuba nti ebifo ebimu tewali kulondesa abasirikale okweta mu kulonda n'endala. Ekyabadde ku Summit View era ekkooti egenda kutulamula. Summit View balonda bambi nga beerabidde nti abantu beewandiisa mu register abantu 5 bo ne balonda 6. Obusinga twabujje ne ku bizimbe kamera z'ebizimbe by'abantu okulaba abasirikale aba military police nga basimbye line nga balonda tebali mu register ekagugube tebali mu register ne bakirizibwa okulonda. Tukitegedde nti kkooti yakkiriza okuwulira omusango guno era nga yawadde Uhuru ennaku 10 zokka okubanga ataddemu okwewozaako kwe. Abakugu mu kujjanjaba endwadde z'akamwa mu baana bagamba nti kikulu nnyo okuyonja akamwa k'omwana kasita atandika okuyonka okusobola okumutangira endwadde z'akamwa ez'enjawulo. Mu kanyomero kaffe ak'obulamu ttooke Rita Nalukenge ayogedde n'abakugu bano okutegeera engeri y'okuyonja akamwa k'omwana. Omwana oluzaalibwa bamuteekerawo ku bbeere lya nnyina naddala singa maama abeera ali mu mbeera nnungi nga kino kitegeeza atandise okulya ekitegeeza nti akamwa ke kabeera kakyafu. Nga bwe kiri ku bantu abakulu abakugu bagamba nti kisaanidde okuyonja akamwa k'omwana yadde nga tannamira mannyo. Oba otandise nga bukyali watuukira ku myaka egisenya oba ku myezi egisenya emyezi kangeze nga 6 erinnya erisooka we lijjira aba yakimanyira it's part of routine. Tiwoletera akasenya aba takutawaanya. Abantu abasinga bazadde bensinza okulaba wanajja nagamba buli we musenya bulengezaako musenya alwana akaaba biki kiva ku ki nti tekwatandikirawo okuva emabega. Fiona Namuyomba nga y'omu ku bakugu abatono ennyo mu ggwanga abakola ku ndwadde z'amannyo mu baana ono ng'emirimu gye agikolera ku Sichom Doctors Hospital e Bulaga atubulidde endwadde eziyinza okukwata omwana singa abatayonjeddwa kamwa. Ebintu ebyo ebibeerako ku lulimi buli we bibeerako kiba kirungi n'oluyonja bulungi kitegeeza tetuli mu dduluyonja bulungi olumu gaba amata nga galuddeko so kati oyinza obutakinotisinga oba ogenda n'olaba oba obumu obutera okujja n'olaba oba obuzimba obutonotono bwa whitish nga buli oba ku kibuno bwe kuti oba olumu bugenda eno ku paleti eno waggulu ku mukamwa waggulu w'olulimi oba ne zijja ku sides kuno okwebuno oba wansi oba waggulu. Kyokka n'agamba nti endwadde ezisinga ku zino ziwona zokka nga n'omuzadde tategedde. Endwadde ya kandawo mu kamwa emanyiddwa nnyo mu bantu abakulu naye omukugu agamba nti singa maama abeera nayo ng'omwana we tamuyonja kamwa ng'abakugu bwe balagira emikisa gibeera gya waggulu nnyo okugimusiiga. Kanida asobola okuspreadinga ne mu baana ate asinga nnyo okugenda ku ki awo mu kamwa osinga omulabira kubanga ebintu ebyo ogenda okulaba nga ebyo ebyeru ogenda okulaba nga atandise okufunamu oba obubwa wakati w'ebintu ebyo nga buli bwe bivaako ebitubo scrapingako amabwanga gajja wansi awo we bibadde. So kati endwadde ng'ezo tusobola era nazo zeewala. Omukugu annyonnyola engeri akamwa k'omwana gye kayonjebwamu era essira ku buyonjo libeera lya waggulu nnyo okuli n'okugolola akagoye k'obeera okozesa. Kati ono normal saline bw'oba omufunye osobola okukozesa normal saline. Bw'oba tomufunye kozesa normal warm water. Not hot, warm. Baby waffe maze okunaaba ne tugenda mu kamwa mpola mpola. Sorry mama. And you're smiling. Who's happy? Who's happy? Who's happy? Kati ogenda oyisa ku kibuno ku kino nga weetoolooza bw'oti ng'era asenyaye ne kagozi kaffe kali. Kagozi kye kalina nti kalimu obugundi bwe buti obukayambako okuggyako ebikyafu byonna ebiba bikoze eki bigenze. Tokuuta ng'akuuta nedda obeera jento nnyo ng'oyisaamu bw'oti mu kamwa k'omwana ojjukira muwere
era n'olulimi lwo oba n'ekibuno ky'oli mu kuyonja tekikaluba tekikola ki n'olwekyo akagoye n'amazzi amayonjo agabuguma gaba gasobola okukola ki otukolera bulungi. Kino kiteekeddwa okukolebwa emirundi 2 mu lunaku era tosaanye kukozesa wadde eddagala ly'amannyo oba sabbuuni. Eddagala lyonna lyonna ery'amannyo lye twanditaddemu litandika nga tutandise okusenya ku myezi nga 6 erimu lyaffe erisooka lizze. Erimu lyaffe erisooka we lijja awo nga tutandika okuintroducinga gundi toothpaste. Ate toothpaste nayo tuba introducing akali recommended kabaka a grain of rice. Olaba akantu k'omuceere ako kamu bwe kati ka grain k'omuceere ke recommendinga ku mwana bw'ati. So kalina kuba ka toothpaste katinnyo. Dr. Namuyomba mweraliikirivu nti endwadde z'amannyo ezisinga mu baana ate abantu abakulu be bazibasiiga okusinziira ku nneeyisa yaabwe gye bali. Alina okwejjanjaba kubanga ebiseera ebisinga baffe bamaama oba ba-caregivers b'abaana abo faba transmitting obuwuka obwo obuleeta amannyo ku baana kuba azaalibwa talina kyalina. Faba kola ki transmitting tutya nti tuba pekinga we pet the baby all the time tuba pekinga ne tu sharing ebintu bye tuliisa utensils nti akajiiko omala okukaliisaako n'okawaako ne baby na ekikopo kinywereddeko amazzi n'owaako neki ne baby kakati faba transmitting obuwuka obwo obukyafuuwa ku baana kati maama tumunyonyola ebintu ebyo byonna satita omwana tamukola ki tamulwaza. Ono era atubuulidde lwaki kyetaagisa omuzadde okutwala omwana okulaba abakugu mu mannyo g'abaana olunaku lwafuna erinnya erisooka. Tubanyonyola engeri y'okuliisaamu abaana mmere ki gy'ayinza okulya etaaleete buwuka bw'amannyo oba tooth decay nti emmere eri rich in calcium like milk omwana mataki g'omuwa byonna byonna kwegamba endiisa yonna emmere gye twandirecommendinze tukola ki tugimugamba. Abaana baba baavula ayimirira agezaako okuyimirira atengerera n'agwa akannyo agudde kamenyese okola otya what would you do. So ebyo byonna byonna tubinyonyola ku ki ku first visit. Obulamu tooke. Rita Nalukenge, NTV ku ssaawa emu. Greatness isn't given, it's earned. It's the result of your mindset. Relentless, focused. So when greatness is within reach, you're ready to rule your kingdom. Are you losing chicks early? Dealing with uneven growth? Give your chicks Well-Fed Pre-Starter for uniform growth and faster development with Well-Fed Broiler Concentrate, ensuring consistent rapid growth, reaching up to 2.5 kilograms in just 5 weeks, market ready on time. And for layers, switch to Well-Fed Layer 20% or 5% formulated to deliver up to 95% egg production with bigger eggs, rich yellow yolks, and strong quality shells. Get your birds well-fed. Olwalero mu byemizannyo omusasi waffe kakunyumize kubikwata ku mupiira okozeddwa mu mpaka z'omwaka guno ensindira mu mawanga okuli Mexico, USA ne Canada World Cup. Katupirabe. Kola mu mupiira ogunaakozesebwa mu mpaka ezo
ng'oggyeko empaka ez'emirundi nga 8 ezasooka amawanga agategeka bwe gaweebwanga obuyinza okusalawo ekika ky'omupiira ogunaasambibwa FIFA yatuuka ekiseera obuyinza buno n'ebweddiza ng'ekozesa kampuni eya Adidas wadde ng'ennongoosereza zizze zikolebwa ku mipiira egisambibwa mu mpaka za World Cup ez'enjawulo omupiira ogwakoleddwa okusambibwa mu mpaka z'omwaka guno gwogerwako ng'ogukyasinze okubeera ogw'omulembe. Omupiira guno gwatuumibwa tuliyonda okuva mu bigambo by'Oluspaana try ekitegeeza 3 ne ronda ekitegeeza amayengo. Kati oyinza okugamba nti omupiira guno mu Luganda guyitibwa mayengo 3. Omupiira guno era gwateekebwamu obuuma obukozesa enkola ey'akalimagezi eya AI ekiyamba baddiifiri okumanya oba wali wagukutte oba guyise n'ebintu ebirala ebiyamba mu nnamira y'omuzannyo gw'omupiira. Wadde nga gupikibwamu omukka ng'emipiira emirala, omupiira guno guteekebwa ku masannyalaze okukyajinga obuuma bwa AI buno. Nga guwedde okukyajinga omupiira guno gusobola okumala essaawa nga 6 nga teguzzeemu kwetaagisa kuteekebwa ku kyaja. But this one has a sensor inside which is placed opposite the valve, and in the simplest of terms it can tell us what the ball is doing in a 3D space. And you can see the faintest of touches here. Obviously, if you bounce the ball, you'll see a much bigger touch. This just gives you an idea of the sensitivity of the ball. Joe Hart ng'ono yaliko omukwasi wa ggoolo ya Manchester City n'eggwanga lya Bungereza agamba nti omupiira guno muzibu nnyo okubaza eri abakwasi ba ggoolo. Curly shots, side foot shots, the kind of the wobbly shot. So these guys are completely capable of what they're doing. The only thing that I noticed is if you shoot along the floor, I don't think the trajectory is much different. People are still able to make quick, sharp saves. I think on the angles, they're still able to get a tip on the ball. Onannyonnyodde butya omupiira guno bwe gutawaanyamu abakwasi ba ggoolo. But when they hit that kind of flat shot that doesn't curl or spin like this, it almost goes straight. That's when I'm noticing that the goalkeepers are just losing their timing a little bit. Costa surges away. He's got options to his right and to his left. ATV kiswahili mwe kubanga otambule naffe fwe tutandikite okutugada kadde kano sigenda kubanga nsukawo kankusiba te kwagaliza ekirungi ekire kirungi ate n'okujjukiza nti olunaku olw'enkya olunaku lwa Sande n'olwekyo teweerabira ogenda mu ssinzizo okutendereza omutonzi. Nze Patrick mukasasula bulungi weeraba. The Spirit of God has given me a vision about you, I'm telling you. Let me say about us. I know that there is nowhere you will be disadvantaged. No one can if they try to. This is going to be the testimony of many of you by the day, by the day, by the day. And you're going to observe it. It will be like you're watching a movie, a great movie playing out. There is not any man, prophet, psychic, whatever you may call them, that has stood in front of masses and has been that detailed and that specific about things year in, year out, and you have seen them before you. Prophet Elvis Mbonye, the prophet with an unmatched record of prophetic fulfillment. NTV has cut out a niche for itself in the area of advocacy journalism, and where I give credit to this giant, the NTV, which is celebrating 20 years. I know for sure this is an area where not so many media houses would like to venture because it is risky. It involves putting your life on wire,
even the station risking its existence, not even being allowed to remain on air and whatnot. I remember even when NTV was just starting, it was a tug of war for the license to be issued. I was a member of parliament at that time. It was a real fight for the NTV to get a license to be on air. There are lots of stories which will leave an indelible mark on some of us. And it will take ages to fade away. I recall the incident at, in the aftermath of 2011 election, we had the walk-to-work protests. And when Dr. Kizza Besigye was moving to town, I remember that in awful, grisly picture that NTV captured graphically and brought it out to the nation, to the entire world, where Dr. Besigye was being brutalized by one Gilbert Bwana at Mulago roundabout there. And they captured it, the minute detail of each and every bit of that scene, and laid everything bare for one to see what exactly transpired. The way Dr. Kizza Besigye was sprayed with that noxious chemical when he was in the vehicle, all that was captured and then pulled out, dragged and dumped on the truck there and driven. All that was captured and brought out graphically for everyone to see. There are so many other incidents I can talk about. I remember even when they captured that image of some policeman who squeezed the breasts of Ingrid Trinawe. I was with Ingrid. We had gone to Nansan around Mastowa there. And then some of us actually had not witnessed. I was at the scene, but I had not seen what had actually happened until I watched it on the NTV. I will never forget the wooey story. Wait! Officers, I've committed an offense. Please. Oh, NTV is the one which broke that story. When mayhem broke loose here at my gate here, at the entrance here, those ruffians, the brutes who pounced on me, grabbed me the wrong way, squeezed the parts I don't want to mention, and I had to cry out. All that was captured by NTV, and it triggered a lot of debate and many other incidents that have happened. People, the indigents, those who are vulnerable, those who are searching for solace here and there. I've seen where there has been a crusade, whether it's about people calling out for help, that look here, I need support here. I do therefore unreservedly wish to join the NTV team, the NTV fraternity, the Nation Media Group, and Ugandans at large in celebrating this giant, in celebrating 20 years of this excellent service, and also marking this historic moment when we are celebrating the 20th anniversary. I wish you all the best. May God bless you all. I thank you. This is NTV. This program is rated GE. It is suitable for all audiences. Seeds of Gold is brought to you by Well-fed feeds save pesa. Farming continues to create income opportunities for thousands of farmers across Uganda, serving both local and export markets. Now, tonight, we meet a farmer who is
proving that with the right approach, goats can become a highly rewarding enterprise. Welcome to this episode of NTV Seeds of Gold. I am your host, Sheila Nabafu, and we are proudly sponsored by Bukola Chemical Industries Limited and YPA for the expert opinion. Stay with us. Because each person you see, you call them goats, I call them human beings. Each goat you see here is a laborer, is an employee of mine. So if you have 100 goats, those are 100 employees in your company. You don't need registration, you don't need Akina taxes, you don't need Akina what. We are here enjoying life luxury. This is the business for luxury people. You go on a yacht. So if I have 100,000 goats, those are 100 people making me money. Let's do the math, me and you. Even you who is watching. Let's assume each goat is giving me 1,000 per day. 1,000 shillings only. So 100,000 goats times 1,000. That is 100 million I'm making every day. Just supposing that each goat is giving me 100,000. Wow. So if I have 10 million goats times 1,000, that is $1 billion per day. Let me tell you, and this is very, very important for you, the person watching me, especially if you're an African. Technology will support farming. Technology cannot replace farming. So some jobs will extinct farming. No more